Deputy Foreign Relations Secretary of the party. Then you have Aji Amsek, who is the Deputy Party Leader and Secretary General of the United Democratic Party. Then you have Auntie Amanda Oyabo, who is the NPP proper, National Party President. Yes, from there you have Uncle Lare Sise, who is an astute Gambian, very well. We also have Honorable Yakumba Jete, Solicitor of the Supreme Court, Sise. From there we will open questions, but we are seeking and asking from the media that the questions are curtailed to what is being discussed. Questions are curtailed to what is being discussed here today. On that note, I say thank you once more. Good afternoon to all of you. My task is very simple. I'm here to make the welcoming remarks. The National President of United Democratic Party, executive members, media Seedy Njie, he is a honorable member, but no one should call him honorable because he hasn't got a honorable attitude. As from today, can you call him Seedy Njie? And I'm sure you will call him Seedy Njie, not Honorable Seedy Njie. I won't go far because the statement is going to be done by Mr. Lamin Mane. So I invite Mr. Lamin Mane to do the statement. But media houses, Mr. Bojan have said it. Your questions, please don't go beyond the topic or the agenda. Questions being asked should be on the topic and nothing more. I thank you all for your presence. Thank you. Now I hand you over to Mr. Lamin Mane. Right, thank you very much, Deputy Party Leader and Deputy Secretary General of the UDP. Before thanking the press, I would like to take the opportunity to express our appreciation to all the members of the senior management of the party here present. Aji Yamundao Yabo,
And of course, starting with Aji Yamseka and then Aji Amundao J. Yabo. We have Zainab Ganim, Binta Toure, Larry Sise, Aji Yakumba Jaite, our brother Mansandao from Banjul, Joko and Haji, and all the members, Fatujane, everybody in this hall. We say thank you to you all for honoring our invitation. To the media fraternity, we say to you thank you as usual. Anytime we call you to a press conference, you are present in large numbers and you're here with us to accompany us. We really appreciate your presence, so thank you all very much. Today's press conference is initiated by the party to respond to Seedy Njie's frivolous accusations. The accusations are leveled at the UDP. And as Ajiyam said, for somebody who is supposed to be an honorable member of the House, it's a very dishonorable attitude that he had. Seedy Njie, this is the gentleman who from the time he was a student has been selling off the Gambian youth to a dictatorship with Jammeh. He was with Jammeh and he was a sellout for the Gambian youth during his presence at the side of Jammeh. Eventually, Jammeh, to reward his sycophancy, Jammeh promoted him and made him a a nominated member of parliament. Eventually, when the impasse happened here in 2016, he was promoted as Minister of Information for 7 or 9 days, I can't remember, to carry out the same sycophancy and hypocrisy that he was doing with Jammeh all the time. This is the gentleman who swore that Barrow would never be sworn in this country here. It would be over his dead body. He connived with Fabakary Jatta to bring about a state of emergency in this country, all in the attempt to subvert the will of the Gambian people. The Gambian people have had enough of the Jammeh dictatorship, and they said, this is it. The Gambia has decided, and we are moving to a new phase. Jammeh was voted out by the Gambian population and a large coalition of Gambian political parties in this country. He, with Jammeh, tried to subvert the will of the people. And to make sure that Jammeh could stay here, they voted a state of emergency, which led to a panic in this country. People fled this country because they feared that there would be conflict and people might lose their lives. And in fleeing this country, a number of people died on the road from road accidents, women, children. People who left their houses open here, their houses were burglared. People lost a lot in this country, all because of Seedy Njie and his like. And he did all the things he did in this country so wrong. When Jammeh fled this country, he fled with him. Because he thought he had done enough evil to this country, he was going to be lynched. That's what he believed. But we Gambians, we don't lynch. We take you to court. We take you before commissions. And we make you account for what you did. But he had done so much wrong, he feared that, and he fled the country with Jammeh to Equatorial Guinea. And eventually he saw that Barrow is not the kind who would hold anybody to account. He came back with his tail between his legs. If Barrow had done the right thing, Seedy Njie would never have dared to come to this country because he would have been arrested at the airport and charged and tried for subversion. What he did was subversion in this country. And so many other things. But because Barrow would not touch them, he came back. And what did he do? As soon as he came, he went with Fabakary Tombong Jatta to Adama Barrow and told him, you know what, we can help you stay in power here. And we can make you win, we can make you rich. I'm not saying this. Barrow said it on national television. He said they went to see him and they told him that. He said when they said at the beginning he was shocked and angry. But on second thought he said maybe they are right. And what was the condition for helping him? Throw UDP out of the government. Because UDP was the people who were holding the country on the right track and making sure that what needed to be done in this country was done. So if you want us to be crooked with you, you have to throw out the good guys. And the good guys are the UDP. So UDP was thrown out of government so that they can come with Barrow to do all that they are doing. What we see today
the corruption, the impunity, and as Larry would say very nicely, the tribal politics. All of that started when UDP left this government. And Seedy Njie and Fabakary Tombong Jatta were among the architects of that. Seedy Njie, this is the guy who a few months ago, towards the end of last year, stopped the construction of a maternity ward in Nyanija, simply because his name and NPP's name was not on it. This is the guy who never worked a day in his life here to do anything for the country. He was a parasite on the Gambian resources. Seedy Njie has no qualifications, no skills, nothing. As we say in Wolof, Gorut Yetu. And he's here living off the sweat of the Gambian people. He was appointed to Parliament as a nominated member, and all he did was live off us and live big. And this is the guy today who turns around and accuses the UDP of having militia in this country, going around the country to intimidate people of non-Mandinka ethnic origin. Anywhere else in the world, he would have been fired that same day from government. Because that's a very dishonorable statement that he pronounced. And we are going to sue him in court to come up with the evidence that we have militia in this country which are going around trying to intimidate people. He has made that accusation, leveled it against us. He will have to prove it in court. Who does Seedy Njie think he is? We live in this country. He said, Filan Mage, Filan Juro. Yeah, Filan Juro, Filan Mage. We were all here. So any militia in this country, there's nowhere to hide. And if UDP had militia in this country, Seedy Njie and co would have been very happy, because then they would arrest those people and disband the UDP for having set up a militia in this country. That's what they wanted. That's what they wanted 2 years ago when the PRU officers were killed. PRU officers were killed here, 2 gentlemen and a lady was seriously injured. We as UDP immediately denounced it and said we must find the culprits and bring them to court. What did the government do? They immediately sent out this spokesperson, Sankare, to accuse us, UDP, of having been behind the killing of those gentlemen. He said the people involved got the money in a mosque in this country, and the money was shared between them, and that the government had laid hands on part of that money. He said that that guy was a member of the UDP, he was present at the UDP rally, and he works for Yankuba Dabo in Brikama Area Council. They had set up something to frame us, to make us responsible for a killing that has absolutely nothing to do with us. Nothing. And they are the ones who should tell us who got killed. And they have framed a young man when they could not frame us. They framed a young man who is languishing in jail today. And they cannot even prove that case. The objective then was again to tarnish the image of the UDP, have people arrested, and have the party disbanded, because they know that they cannot win free, fair, and transparent elections in this country anymore. They know that. And they are scared out of their wits that if UDP wins, or rather when UDP wins, it's not if, when UDP wins, they will be called to book. And they know that they cannot win elections. They know that they cannot buy the elections anymore. They know that they cannot intimidate people into voting for them. And they cannot rig the elections because we told them stealing elections is over in this country. Nobody will steal our victory anymore. And in 2026, we're going to win and win big and go to the State House and call them before the courts. That's why they are scared. This last attempt by Seedy Njie is another attempt to frame the UDP, to say they are an undemocratic institution, they are a violent institution. They've accused us of tribalism. Of course that failed. Nobody believes that anymore. That has been a lie that has been going on from the Jamia days. Nobody believes that anymore. Nobody believes that UDP is a tribalist party. But they did in 2021. They went out there, Dembo by force, and all of them went out there to accuse us of being a tribalist party, that we will throw people out of this country who are not Mandinka when we win. How on earth can anybody think like that?
Who is UDP to throw out Gambians out of the Gambia? The Mandinka, the Fula, the Jola, the Sarahule, the Serial, the Akua, everybody in this country, anybody who is Gambian. And no ethnic group has the possibility to throw out anybody from this country because you just feel like doing it. We have lived in this country in peace and harmony. We have coexisted peacefully. We are very courteous people. We marry into these different tribes. We live together. We go to each other's funerals, each other's naming ceremonies, etc. We are a community and a nation. And UDP is trying to build a nation of Gambians, not a conglomeration of tribes. And that is what Barrow and Youth and NPP are trying to do. Build a conglomeration of tribes. Today you invite the Mandinkas, tomorrow is the Wolofs, tomorrow is the Jolas, the Fula, the Sarahul. No. Gambia should have the Gambian. Our ethnic origins are important to all of us, but those factors should be something to make us better, not to divide us. What I bring as a Mandinka, what Ajiyam brings as a Wolof and Pearl, what Zainab brings in, what Binta brings in, what Larry brings in, etc. Our different ethnic origins, that diversity is supposed to make us better and stronger, not weaker. But they are trying to weaponize that to divide us because they think they can divide us and rule us. And while we are fighting amongst ourselves, they are robbing us blind. So they can continue the corruption and we keep fighting amongst ourselves. No, that's over in this country. So Seedy Njie, what you're trying to do will not prosper. We will not let you. We will not let you because this country is not for sale and this country is not for burning. You guys go out, then tell me. You're not going to burn this country. You're not going to spill blood in this country. Demba Sabali said they'll spill blood if that's what is required for Barrow to stay in power. As I said, Jammeh is the same ilk. Jammeh Barrow is the same thing. He said they will spill blood if that's what's required for Barrow to stay in power. Seedy Njie is accused of having militia in this country. And that is an attempt to frame us. Next thing they will do, probably they will set up a militia somewhere and say these are UDP guys and they are carrying arms, we go after UDP. We warn all of you, and we warn the Gambians. Anybody who falls for that will come for you together with Seedy Njie. We do not have militia. We do not use guns. We do not use knives. We do not use cutlasses. We use the ballot box to change this country. We follow the rule of law. That is what Seedy Njie has taught us. Obey the law. Respect the law. Our only arm that we use is the law of the Gambia. So we don't go for physical violence, not even verbal violence. That is them, and that is on them. So we will not let this go. So if you set up a militia and try to accuse us, we'll come after you in the courts. Because that's probably what you're trying to do, so that you can accuse us and try to arrest our people or disband. It will not happen. We said never again in 2016. And we mean never again. And we're going to fight for this country. We will not spill blood. We will not burn the country down. We will not follow you in your tragic situation. The Gambia is for the Gambians, and we'll fight to make it livable and enjoyable for all the Gambians. So Seedy Njie, we have you in our sights. And when we say we have you in our sights, we're watching you. We're not coming after your physical violence, no. But we watch you and we'll follow you and we'll sue you all the way. That's what we want to tell everybody today, starting with Seedy Njie, because this trend has been in the NPP forever. At one point, it's Hamad Ba, it's Debo by Force, it's Seedy Njie. Seedy Njie, Barrow himself, when he said that he will have to wait and see that Ousainou Darboe is dead. He said he had a contract to have Ousainou Darboe killed so he can wash his hands over his grave and then go and step down. That's the head of state, for God's sake, saying that kind of thing. Who do we have at the head of this country? The head of state says that. The deputy speaker says this. The national president or whatever it is, Debo by force says what he says. Ahmad Ba says all the wrong things they say. And Mr. Saba. Who are we having at the head of this country?
Gambia, we need to change this leadership. Because they have failed to do what is required of them as Gambian government, they say, let's burn the country down, let's start chaos so we can stay in power. Because they fear that when they come down, they'll be accountable. Look at all that they try to do with the Constitution, so that they would just stay there, and when they come out of power, they will not be accountable, they cannot be pursued in court, they cannot be prosecuted, there can be no commissions against them, then they can just steal as much as they want, and we have nothing, no recourse against them. And we say, you're not getting away with that. So we voted out the Constitution, the draft, because we want impunity to end in this country. We want accountability to be the rule of the day. And we want nobody to stay in power here for more than 10 years, 2 terms. Because if you have that otherwise, the impunity is what's making Seedy Njie and his people bold. Because they think that they can stay for another 10, 15, 20 years and nobody will hold them to account, so then they do all the wrong things. But if they know that in 2026 they are going and they have to account for what they do, things will change. So we want impunity to stop, and that will stop. It's been a long time I've been talking. Just allow me to say a few words in Wolof before handing over to my colleagues and Larry and the rest to say. Seedy Njie moo fi taxaw coffee time na ñun UDP dañu am ay ndaw ñu yebal ñoo xam ne dañ leen jox ay gànnaay ay jaas yi ay paaka ay fetel dem di xoxatal nit yi seen dëkk yi di leen wax ne dañ leen fi dàqal doon fi sànnee carte dañ leen dàqal bu ñu winee dara du ci dëgg dara du ci dëgg Seedy Njie xam nañ mooy kan Seedy Njie bi nekkoon xalal ba tey ci lan la dundee ci réew mi nekk di fenal nguur gi di leen wax li leen neex di jaay ku mun a jaay pour ñoom ñu wéy kii moo fi toogoon student si mu nekk student NAPSA student union bi fii koo xam ne foog nañ ne nekkuloo ci jàmme ñu dem boole ak jàmme ñu sonal la toroxal la xoxatal la tëj ñi di dóor ñi di tëj pour ñoom ñu mun a jàll ñoom ñu wéy ci la nekkoon nag di fenal jàmme ba waxtu bu ko neexee jàmme jël ko def ko nominated member in parliament mu nekk nominated member ba 2016 bi impasse bi amee xewee ñu bëri daw bàyyi government moom mu ne ko man kay du ma daw man maay sa jàmm bi njëkkaat ji gën a am doole ci réew mi maa fi gën a njublaan naa la topp jàmm def ko jël ko def ko ministre xaw ma juróom-ñaari fan la xaw ma juróom-ñeenti fan waaye mu dul fukki fan sa la nekk ministre ci bi mu nekkoon ministre diir boobu noonu toog na fi ne Barrow duñ ko fi waatal suñ ko fi wax xanaa moom mu ñu rey ko njëkk moom Fabakary Tombong Jatta ñu toog indi state of emergency lépp pour lan parce que Gambian si dañu sànni carte ne lii doy na dañ sonn coono bi ñu nekkee doy na dëkk bi dafa normali woon ñu ne dañ génne suñu ko ci guuta bi ñu dugal defaat leneen moom ne déet ñun kay loolu moo ñu gënal ñun fa ngi na des te Gambien suñu sànni carte ñu ne bugguñ ko bugguñ Barrow bugguñ Darboe ñu safr la bugguñ Jammeh Barrow lañ bugga mu ñëw toog def ñetti at ñu dem tànn keneen moom ne du am duñ defee state of emergency bi fii ñu bëri tiit nag ne xam na léegi de moom dinañ jàppoo fii xeex na am deret na tuuru ñu bëri daw bàyyi dëkk bi borom kër yi yónnee seen jabar yi seen doom yi leen daw leen man kenn mun naa toppatoo sama bopp waaye soo fi nekkee dafa jafe ñu yónnee seen jabar yi ak seen doom yi ñu dem ci dex gi ñu dem Sénégal ñu dem Guinée Bissau fu nekk lañ dem pour ñu mun a rawale seen njaboot yi ci rawale googu nag ñu bëri am nañ ci accident ñii dee ci jigéen ñi dee nañ ci seen doom yi dee nañ ci ñi fi bàyyi woon seen kër yi toj nañ seen kër seen gannaaw yaakaar nañ lu bëri ci réew mi yëpp pour lan ndig Seedy Njie ak ñu mel ni moom moo def loolu yëpp ci réew mi fii faate xeju fi bi mu xewee fukki at la ci gannaaw xam nga juróom-ñeenti at sa mutu fukki at sa ñoom ñoo ko fi def bi mu xewee nag bi mu xamee ne Jammeh dafa wàcca fi tamit ne rës mu daw toppa Jammeh nga dem équatorial Guinée parce que xam na lim def xam na ne dañ ko fi téye tëj ko yóbbu ko koot
mu tiit daw toppa Jammeh dem toog Équatorial Guinée waaw bi mu demee Équatorial Guinée gis ne nag Barrow de moom lambar la yambar la du toog kenn duñ fi téye kenn duñ yóbbu kenn koot mu del si ci la del si fii waaye bi mu del si lan la njëkk a def dafa extrait mu daw dem ci Barrow moom ma Fabakary Tombong Jatta ñu ne ko xam nga lan la ñun mun nañ laa dimbali nga toog ci nguur gi fii am li nga bëgg a am waaye nag foog nga dàqal UDP njëkk parce que ñi dañ jub ñaar ñii nii su ñaari kilifa yu toog nii ñoo daan sandwich Barrow Aji Yam ak Aji Yam mu ndaw ñoo ko daan sandwich yóbbu ko buy campagne te dafa jiitu leen ci kanam ñoo ko xeexal waaye ñu ne ko dangaa daaxa ñooñu pour ñu wax yow dimbali la pour nga mën fee yàgg am gën a mën a am xaalis ci réew mi or que dépassé ko loolu mooy or ñu or rek réew mi yëpp Seedy Njie ak Fabakary Tombong Jatta jàppale ko ci UDP gën a nguur gi ñoom ñu dugal mu nekk deputy speaker kii musuta liggéey ci réew mi fii gorul yettul xëyut ngontuwul suñ ñax bi lay dundee suñ xaalis bi la ñu jël di ko fay as nominated member as deputy speaker Seedy Njie musuta liggéeyal ci réew mi kenn dafa nekk fii di lekk suñ xaalis li moo lekk lewut li moo lekk yelluwu ko ñoom xam na ko waaye noonu lañ mel na soo du dara ci ñoom waaye ñun gor lañ ñun luwaa la ñoo toppa luwaa la ñoo sàmm moo tax ñu ne ko li ngaa jéem a def du fi xew liñ defoon li moo jéem a def nii loolu la ngay defoon ñaari at ci gannaaw fii ñu rey fi ñaari PIU officers gaañ bu métti benn jigéen te bokk ci ñoom kooku yàlla def na alhamdulilah deewut waaye sonn na loolu lépp tax ñu def ko parce que dañ bëggoon a tuumal UDP dañoo rey ñooñu pour ñu mën a téye suñ kilifa yi mën a téye suñ parti militant si tëj leen ba pare tas parti bi ci loolu la gaa jublu woon loolu lañ jàng ci Macky Sall Sénégal loolu la Macky def Sénégal ak Pastef ne ay terroriste lañ dañ am ay gànnaay yu dul jeex ci réew mi ñu ngi jëm a daaxal daaneel nguur gi ñu tas parti bi ci ñoom Ousmane Sonko ak ñëpp tëj leen ñu ne ñu tam mën nañ koo def Gambie loolu la gaa yi bëggoon waaye yàlla muy buur weer leen dañ ko def rek Sankara dem taw dem ci rajo bi mu ne waaw ñu def lii kii def lii xam nañ ko ah daf ko def rek daw dem ci benn juma yow ngay jullit di tuumale ki rëy ci juma lañ sosee loolu ragaluloo yàlla sax mu ne ko dafa rëy rek mu daw dem ci juma ñu jox ko xaalis bi ñu séedoo xaalis bi waaye nguur gi kii nag am ñu nguur yi jot naa mën a am ci xaalis boobu noonu ki ko def nañ ko jàpp léegi nañ ko tëj parce que waa UDP la mu ngi liggéeyal Yankuba Dabo Brikama Area Council daf daa dem ci UDP meetings te yëpp fen la dara du ci dëgg seen IGP Sow génn def ñoo jéemal expliqué mooy luy triangulation naka la ñu def bi xamee téléphone bi fan la nekk moo xamutoon dara ci triangulation sax li ma wax sax soo ko def Dakar dafa réew yooyu yëpp def nañ ko ci réew mi fii pour tuumal UDP pour téye suñ kilifa yi tëj leen pour tas parti bi yàlla muy buur xam ne digg rek lay farle yàlla moo ñu taxawlu moo tax mënuñ koo def waaye ndeysaan téye nañ ci biir doomi jàmbur tuumal ko jox Mama Jabi $1 million pour tuumal ko waaye daa ngi tëdd prison ba tey te loolu tam na jeex bi waaye lii xew yëpp lan moo ci nekk because njaaxare moo leen jàpp ci liñ nekk xam nañu du yoon du dëgg ñu jaaxle nag bu fii ceeñee ñoom dinañ am pour taxaw yelloo liñ wax ñu liñ doon def loolu boo leen tiitloo te xam nañ ne ñoom mënatuñoo gagné élection ci réew mi fii xam nañ ko free élection boo xam ne dafa jub boo xam ne dafa leer du mënu koo gagné ci réew mi fii because 2021 ñun ñoo gagné ñu sàcc ko ñu bugg a génn Ousseynou ne bu leen génn nañ toppal waaye dañ dem koot
ñu dem court gars yi sànni suñu case bi ñun ñu ne 2026 loolu du fi amati kenn du sàcc suñu election te duñ dem Supreme Court dañoo win ñu dem State House yóbbu Ousseynou Dabo State House loolu moo leen tiitloo moo jël seen fit parce que xam nañ bu xewee kenn ci gars yi xam nga naka Cissé fu naa Ibrahima Cissé mu ne su UDP nga ñoon 2021 ñoom ñëpp dañoo tëddi mile tout bi bëgg la ko sada baan ay wala fanu parce que ñoom mu ne xam nañ li ñu def ñoom suñu wiinoon dañoo dem tëddi mile tout di xam nañ ko xam nañ li ñu def te ñu ne loolu du fi ñaare la ci nag 2026 kenn du sàcc suñu victory te dañoo win yóbbu dem State House loolu moo jël seen fit ñun nañ leen sàkkal pexe léegi ci sàkkal pexe boobu la nekk waaye du fi am Seedy Njie li moo def ñu ngi koo bàyyi xel Seedy Njie da nga war a màndu da nga war a tey dal fen du la yóbbu fen dëgg mooy mujj ci réew mi te duñ la bàyyi nga taal réew mi duñ leen bàyyi ngeen def ko dama saba ne dañ tuur deret duñ fi tuur deret dama ba doon def rëy Ousseynou Dabo suul ko du fi am du fi am li ñu leen a wax mooy ñun lu waa la ñoo sàmm te réew mi rek lañ am soo déggee nañ taal réew mi da ci amul dara ñun nag fii la suñu lépp nekk fii lañ juddoo fii lañ faaxeekoo fii la suñu lépp nekk duñ nangu kenn ku taal réew mi li ñu tax a jóg ñun mooy jégal réew mi ñëpp am ci seen ax ak seen yelleef ñëpp ñu fee dundee ni ñu waree suñu doom mun koo bàkkoo ndamoo ko loolu lañ bëgga ku génn ci réew mi nga damoo Gambie laa jógee nga mun koo bàkkoo loolu lañ bëgga ñun bëgguñ koo taal bëgguñoo rey kenn bëgguñoo tuur dereti kenn Ousseynou Dabo loolu la doon wax mu ne leen 2021 mu ne bu leen génn su leen génn nag nañ tuur deret man bëgguma dugg ci dereti doomi jàmbur dem State House moo tax kenn génnu toon waaye loolu dafay amati nag sàcc moom jeex na fi jeex na tag moo jël seen fit nag so ñu leen a xaar Seedy Njie li nga def du romb ñu ngi laa bàyyi xel dinañ la xeex te xeex bi ñun koot la ak carte waaye di nga dem nga layoo ko nag indi koot ñu ngi leen a gërëm di leen sant bu baax ci seen dégluwaay bi ak seen teewaay bi fii di leen a jërëjëf yal na leen yàlla fay. so ma jox kenn suma xarit ñu wax ko ci soose tam bi pare ñu mën a continuer. I'll pass over to Uncle Lare to summarize in Mandinka. Thank you. Thank you, Yakumba. Thank you, Lamin Mane, and thank you, members of the press, for coming. Tebe memfola, Lamin Mane majama lefo, alba moy lale, ba be dol kala TikTok pral sa moy ay menfo. Ay menfo nteba soutien dilal. Ba soutien la nyame wala mu nyenti ko. Seedy Njie kumala for coffee time with Peter Gomez. Ako UDP molle soto ye kele joral di menula pour kata flol ni well ako pour kata siol men ya lonke manke manding koti kate noma ka je ko kana carte o fay first of all carte fay man soto ito lebe mol register ka ni ta to dulal to tare ni bay ko UDP le famol ni terangol ni murol di molla pour kana carte o fay Seedy Njie la okumu lafta aliye muru ali al hakilo murundi to 2016 Seedy Njie le lota janga ko kabri ya jamme president elect Barrow kumandi ka tentu ka jay ay election o me win Seedy Njie le lota ko wote kela barote kalindi la nyum banko kan nabe kalindi la fana be kalindi la te fure wala kan Seedy Njie le o video bi je Seedy Njie o fo dalilo men kama wala munti ay tiñaro men ke ya jamme la wato
ka fondinkewol tayle ya jamme a lonko nimman sakunda nata membe loi tamandila fo Seedy Njie muta because ayo menkel bankola loi to ikafole treason mumuneti ka banko jahasi ka be du nyokono ka be pisir pasar ka be tinya Seedy Njie nyanta tarla bunjawol ta ma nyanta tarla deputy speaker of the house ndebu ka fa honorable Seedy Njie le ofo kabrin ko woli yele mata aye bori a tata ya ani ablata ya jamme no e tata editorial gibi kabra jibe ko wol tempunta a je ko barote ku kela ila bolto amurtan ala murona ala al hakilo murundi koteke to 2017 2018 Seedy Njie londi tabu Seedy Njie meche tabu Seedy Njie membabul wala ma da kalo ala da kalo fana aka kumol men foje abuka ke kuma bete ali nga hakilo tu woto 2017-18 abe loi sol aka bungle jo fenta bunu dol ka fo fan abuka la loi so jono ndema wo do lo ngame londron wala mu dulala be ko sarro di ka fo je ko Seedy Njie ko ni ndema lo molke la ko nyol to la ni mo kunta lam abe loi so lawo amam fenso idunta Adama Barrow ko president Barrow fangale lota ko Seedy Njie nim faba kar tombon tata kanne ko si lakam natra ko abe sen daba nala mol bayla man sabule sa soko president fangale o fo kadi yo anata na Usaini nyol bay ay jumal la katanda fanna Seedy Njie nim faba kari tombon jata ay wala katanda fanna ame katanda fanna dro loi bukoto ay palaso men dila bibi ning Adama Barrow tije vice president la nim vice president tije speaker la nim speaker tije ngamira chief justice o deputy speaker so ay banko di ñullal president Barrow e banko di ñullal wo kola Seedy Njie la kumo ala murunde president Barrow fanga la kuma kilinta même fa mamme ako mol nyante hakilotulal because ate skuja okay no molla wow kamoto I can do some bad things ngawolon ne dictator le kawoke but in nanying never again mantra ngamira president Barrow na la mol kanyina wala akase kuja okay no mol wo botaje demba sabali ngata ako itol pareta ka yelo bom Adama Barrow pour Adama Barrow tu sira wonin ko Adama Barrow yofo demba Barrow demba Barrow sa fa fan demba Barrow demba sabali yofo den Seedy Njie tata West Coast Seedy Njie la ta West Coast alanga hakilo murundi ko ma ko Rwanda ye keleba men soto Rwanda fo mo wuli keme say fata je mo killing wala wulta tata radio station auto ako hutulbe tutsil nyol fakat tutsil wulita ifanal bulata hutul no ye Rwanda jani ya bele tinya wo botaje Burundi the same hutu tutsi problem ye Burundi fanan jan wo botaje Central African Republic ate si faram fansindi kilimo ye jebe jan wo botaje DR Congo hanabi mbeoka de si faram fansindo dundi je auto fanam be jan mbadi ngol ni ajam be nyil bal hakilo bulan la nyul pareta nyim banko janila baralin kana soye banko jan banko dingul aflalem go amandinkalem ba asrualem ba ajolalem ba saramle gambiano be kana son yimmoli la interest ka yenna banko jan dalilo me ati ne pareta nyim banko jande yalon ka diamu nyim platform wolton ibe corruption o men na ya lon be tinyaro men na ya lon andu ya lon ne ko nga lon ne be tinyaro men yalon nin sunga ya lon ko fentio ya lon nin ikan sunyale
na kutingul le atemu talaba mbe o situation le to ñu lafta ñim banko janilal at any cost because il lafta tula sembo e tubu nkana song yenna banko jan nkana song mandinka fula jola sarahule wolof manjago siol men bebe ñim banko ka nkana song ñim mo kunta holien mul takiñola ni en kumul takiñola to le gagneta il afta men na niake to lebe o bénéfice o soto mbukala fika mol to fo dulal to tarim bari nal hakilo ba ma fana mama kande nene ya fa la congress ko som ako bol ka fo politician no lebe ni banko janni ako maybe that is true bari même fana be banko janni la wala mu IEC ika election o conduct nyami alila moy jela UDP manke banku janila kafuti UDP lonnal le bije UDP katama luale la UDP katama silol la UDP katama toñal ñimmolu walla wol dodo moy la because I mantiling iben na banko kasara kanne ko di wala karo iben na banko kasara kanne carte fayola kuwala ibe na banko kasara kanne ibe contrat call sign la dulal beto tarik mo malo contrat call men bije nali al hakilotun ka kumol men be fo nyin kar la ban kon be tata nata wala ibe tula banko kan nyamen e kodo men pisir pasari be o domola nyamen ibe nya walla o fananka ni wote Gambia drone Seedy Njie sikanyim pusifa ite mankara imal londi soto base fangote bar hanwo ye baroje dawda Seedy Njie baba so nte kam même fo molie Seedy Njie be fem fokan demba sabale be fem fokan adama barole ba fokan let us hold Adama Barrow accountable for the actions and words of these people na Adama Barrow muta na karteo fay na boyindi na itanda la ko itante nyim bankoti banku dimle tamu nyim bankoti banku dimlu mo million fula nim fenna ite kilinna fo nyim mol men sote bala men ya lon ko ni pareta yeta yen neng wala yen kumul takinyola ye fitino nyori banko ka mbeku mo kuntula dame alkana song mol mo membebe la moyka alkana song ni mol ya ayal diamundi ye fengo dialla e kale ko alke militiati ale UDP 2 alkana song because no keta mbital normal ko mbite no ma nyam yalo mol diamuta jan Seedy Njie ay nying information o gondi damen fire kata manke tonya I fabricate le fabrication o la fabrication o wala muneti yemira dro ite si mo tumi no nyame pour ay problème o soto eta yewo fo anda fo nyine kama ko kuta bola je a fo nyine kama fanam ni en samba kiti o la kiti o tem mutal because kiti mol mun na mansa kundal fo Adama Barrow le ma fo ala sopotal memmen diate ya ke memmen diate ya fo ibe support la president men ka fo manke loi president finally loi la karola na loi bu ko mo be kanyanta loi ko bari nte katula fo la dulal to tari UDP ka fo dulal to tarin ko yes be kanyanta loi ko bari fo be kanyanta loi nyaati limu la leba because ngaaje president Barrow be o fo la de basabali nyol be nyul fo la Seedy nyol be nyul fo la ibe jikri nyine la ko nin tata loi nyaati limu la loi te apply la be kam loi be apply le to le kam Gambianol alinga lompo nimma nyil mol bondi nyindula na banko kasarata ala lom fananko Adama Barrow na la mol inyaatunta UDP lela anil loya Usainu Dabo Adama ya jambe ka kumolu fo janna mamme ay kuma do fo Gambia la karol inentete ya Adama Barrow moy labe ya jam because a man hani ya ay Usainu le yab ay UDP le yab wala naka fo bar Adama Barrow you know maninka kunda nyabondo ka kijele momu en nakumo moy yalo ne ko
ntol be wulla wato men na nin kool ketan ka fa la ngata tabo ko to sate bantala ngata ñoo ñaabon UDP ning Adama Barrow Gambianol ning Adama Barrow be ñoo ñaabondi la le 2026 because nka fonne ko Adama Barrow ya lon ne ko nin carte o fayta carte o tilinta suñaar manki je femfe manki je ate carte o winno la ñi banko kan kotek nka o fole election integrity free fair transparent election ni woketa jam Adama Barrow ne nete carte o soto la ko sa lon ne na fintita ka jele wol kam menu fa moyle alinga naki nyola kana so yenna banko kasa alinga naki nyola kana so yenna banko jan alinga naki nyola ngaje ko banko duale ka taman yaje luwate dawada je bukatem so alinga Adama Barrow tembendi alinga Seedy Njie nyol tembendi alinga Demba Sabali nyol tembendi Demba Bay Fos nyol nge tembendi ye loi norma ye loi respect but more importantly atol Gambianol yal respect because ibe fringo men kono ibe nafa men kono Gambianol le adila atol men be kala moy menu be kudam kuntawr makati albe men kono al yalon nyilbe men kono al yo fanal lon al kanason yal nene kotake ka foko imal lafi fulol le mal lafi surwal le mal lafi si kota walla ilafta janke la maninka bankol because jammanke maninka bankol jammu Gambele wolof fula mandinka sarahule jola lele kam ni banko ni momo kale ko wo manke toñat al podon sikal ya bay ala bara maa leen di nuyu di leen santal leen gërëm soo gisee man dog man waxuma waruma wax sax waruma wax waaye li kii wax Seedy Njie Fabakary Tombong Jatta benn bés lay ñëw fa ñoo dur saanoom ñoo ànda ñoom ñetta maa leen fekk ñu toog ni si boori Facebook ate boobu mel ni ay almudu yu toog noonu laa dugga rek dur saane dugga fekk ma mu ne ma anti yaam da ma ne mu ne ma gis nga Fabakary ak Seedy Njie ñoo toog nii ma ne ko mu ne ma gis nga man de lii laay liggéey damaa dem di leen indi si parti bi ma ne ko loolu ne soo ko defee baax na dem indi leen waa APRC nga indi leen si parti bi ma ne ko loolu de moom starting bu rafet la kere juma ne duñ dugga parce que amuñ appointment tey su Seedy Njie bokkoon na Adama Barrow dinañ leen def loolu dinañ leen wax loolu moo tax bi Adama Barrow waxee ne Seedy Njie ak kii ñoo ko wax ne na daxawaa UDP ma gom ko xam ne loolu dëgg la parce que man seen ñëw fekk fa la ma fekk ba leen dur saanoo indee jërëjëf jëf. Thank you very much. Thank you, Uncle Lare. Thank you, National President. Before we open the floor for questions, I would just like for the journalists and everyone here present, to just, I would just like the journalists and everyone here present to just observe the high table and what is going on regarding the remarks that Seedy Njie has made that UDP was founded based on tribalism. Just a simple observation would show that those statements are untrue and unfounded. Just look at the composition of the executive here present. Out of 9 executive members here present, excluding Uncle Lare, you only have 2 Mandinka sitting. I am Sarahule and Tiamno Jeyabo Wolof and Jola. My mom is a Jola. Ajiyam is a Wolof. And Fula and Zainab is Nar. Uncle Matsandao is Wolof. I am Sarahule and Wolof combined. Just is Jola, Haji is Sarahule. So how can this be a matching capacity? The options are very clear. It's very simple. If UDP was founded just based on Mandinkanism, what are we doing here? What is someone like me doing here? Positions. Exactly, and the positions. And just look at our mayors
and chairman. We have Rohilo is Wolof, Talibensula is Nar, Yankuba is Mandinka. So UDP is a representation of the entire Gambia. And everyone should see that. And I would urge the youth, particularly the youth, if anyone comes to you talking about tribalism alone when it comes to politics, know that they have nothing else to offer you because they have nothing in their head. That's why they're talking about tribalism. Because there's so much going wrong in this country that we need to address. What about the inflation? What about the losing of the value of our dalasi to other currencies? Particularly the CFA. These are issues people like Seedy Njie should be addressing when they come to the public front, instead of tribalism. Once they open their mouths and all they can say is tribalism, just be assured that there is nothing more in their head that they can offer you. Thank you. I just wanted to say this. Haji, come here. Come this way. Okay, on jarama musidɗam fulɓe ɓe mo andanta kamɓe kadi wonani ɗo kibaruji e nder haala ɓura o press conference ɗo no anani iɗon andino balɗe yawtunoɗi ɓawa ɗo seeɗa rek Seedy Njie mo andanta ko kanko woni deputy speaker suudi député ko kanko kadi woni deputy spokesperson National People's Party. O yahno coffee time with Peter Gomez, West Coast Radio 92. Yahno ton fiwal gon interview, and then on interview, Seedy Njie o wadi tumaji mondanta o chopini ton, and then on party on no yidu no necessary female arado. Men labina Seedy Njie ko haali kon sabranda haalaji ɗo ko haalaji waɗiɗo dangerous ko haalaji mo andanta o waway addande men fitna e leydi ndi UDP noon ɗo min andi tarika on noon ko parti loi ko parti mo andanta ko jomaɓe gandal won ɗon koɓe andi kon ko ɗoni dewle siɗa ɗaɓɓa ɗum koye junngo yimɓe ɓe ɗaɓɓata wonade e fitna fotaɗo ɗaɓɓude ɗum noon naɓi ɓen e tarika Seedy Njie comme haalo no haaliri noon no Seedy Njie no mi andiri noon ko APRC wonno e mo wonno e suudu vidéo kadi has nominated member e wattu Yaya Jammeh gila laamu Yaya Jammeh on wonti wonama 2016 December 1 Yaya Jammeh yani gila mo yanino cabinet makko on fof dogi ɗum ko Seedy Njie heddino ɗon ha ɗo heɗi place monnata ko woni place ministre mo andanta woni ministre balɗe jeeɗiɗi walla balɗe jeenayyi e nder ɗum ɗon ɗo Yaya Jammeh former président mbo yaltina to leydi ɗo nde mo yalta ɗon kala Seedy Njie doguno jokki ɗum ɓe yalti e leydi ɗo kono nde mo yaltata mine andi ɗon impasse arnoɗo e on impasse o Seedy Njie darnoɗo ɓe wi Yaya Jammeh ko kañum woni président on Adama Barrow mbo jeerata o nder mo siira mo andanta ko ɓeynata élected président elect yimɓe buyiɓe ɗum maayi fii ɓe doga yaltugol e leydi ɗo ɗaɓɓam koye maɓɓe ɓe heeɗi accident ji e nder bone leydi ndin ɗo tembe ɓe yaltata ɓe yimɓe yaha e dulaji maɓɓe e nder o accident noon ko ɗaɓɓani ko hombo woni pullo ko hombo woni sarafulle ko hombo woni joola ko hombo woni mandinka e ko hombo kadi woni séréer walla baynuka bila parce que fitna o immino wattu ɗo so gila mbo haano ka ɗo haala mbigol UDP ko parti mo andanta ɓe jogui ministére groupe so nani ministére groupe ko woni ko groupe kaf mo andanta UDP ɗi jogui ɗen ko kafu militaire aɓe ɓe jogui ɗin jorangaji mo andanta ko ɓe waɗa ɗum ɓe jahana yimɓe mo haali ɗo leƴƴi
wanda ni pulbe e kalan saram pullebe e karam jolabe fi jolofte be jahana be hulbina be bayna be e batado kayti kante wote be Gambia do bo inani hobbe ko be fulbe sandare no UDP comme yaako maro hali do odo jodo ko ben jodo do ko semberi rekondo joni sa yi on don parti mo nanda ko fulbe woni hede yeso makko ko fulbe jogi kanto ko fulbe woni honorable ko sa yi ko ba e baji ko tunkara ko be tawata e place di UDP ko honde on façon parti dum immata bo hulbina yimbe do yedo ben don be hebata do kayti mo nanda ko woni kayti amba wote so men tawi oɗo tumaji ɗo ko tumaji mbaɗi ko sangara tumaji waɗanta ko ma parti o ƴetta ɗum darde on ɗo darde noon ko ɗum woni min waɗata Seedy Njie min waɗa ɗum suka koor fimbo waɗa proof ne UDP gonga gonga ɓe jogui parti kafu waɗata ko wonde parti kafu militaire aɓe ko waɗano ko militia groupe on ɗo militia groupe ɓe waɗa ɓe jonnakala joraji waɗata fetel e laaɓi e fangi fimɓe jahana ɓe ɓe hulɓinaɓe so tawi mboɗi ɗum waɗa proof e court min anda ko haali gon ko gonga kono so wawi ɗum so wawan waɗde ɗum proof min anda ko haali kon ko haala wonata wona gonga so ɗum noon na nattiri men e tarika mondanta minen ɗo men sikkiri noon NDP e Seedy Njie ɓe foti wadde ɗo hannde ko ɗum woni darugol Gambia diversity ko men jogi kon fi yimɓe hakkude amen honno kawral wata arde kono na fi argol hulɗingol leƴƴi fi kamɓe ɓe heɓa ɓeledi maɓɓe kono men tawiri no ardi noon sa e laamu Adama Barrow ko ɗum taki ha waɗi ka laamu Adama Barrow ko fi feccugol yimɓe e leƴƴi fi kamɓe wawa heɓude saboji maɓɓe ko Seedy Njie min yani on gandal e junngo makko min yani on kadi on ɗon ɗoyre e junngo makko min yani on kadi yiɗugol leydi makko e junngo makko fi kañum wawa wadde place wonata ko ɗum ni député speaker e nder laamu Adama Barrow hannde sina fi argol rek addugol feereji monta ko ɗum wona feccude yimɓe e leƴƴi kamɓe ɓe wawa heɓude saboji maɓɓe ko on noon ka façon politique non ɗo no 2021 enen mi anduno Dembo by force o darno ɗo o mbi ɗo parti goɗɗo wonɗana won parti UDP si ɓe heɓi ɗo laamu ngun mo andanta fulɓe ɓen e jolaɓe ɓen e sarankulle ɓen serere ɓen ɓen o yini ɓen ɓe ronɗo ɓen ɗon dolle maɓɓe ɗen fi ɓe yaltinaɓe e Gambia ɗo eɗen andi ɗum ɗo fof wona gonga kono sa yi tampere ji mondata ko ɗum men jogui hoorere ɗi hannde no wayni tampere ji 2021 oɗo konngol mondata Dembo by force ko ɗum ɗo haalno ndeññande o hulɓiniɓe ɓen ɓe ronki andude walla ɓe ronki famude ɓe calcula hombo walla ko ɗum taki neɗɗo no addana laamu walla ko ɗum taki neɗɗo no hugana laamu fi ɓe jooɗo sa yi hannde gurɗano séri ko fi ɗum ɗon konngol ji kono hannde sa yi mbiɗen naɓa Seedy Njie e court ko fi ko haali kon ko haala mo nanta wona gonga ko haala mo nanta wawade fitna ko haala mo nanta ko o anni fi waɗugol ban UDP e hoore laamu e hoore leydi Gambia ɗo because Macky Sall ko façon ɗiɗo feereji mbawaɗi Sénégal ha Pastef ɗi warano ban ɓe haalnaɓe kamɓe ɓen ko Pastef no parti on o torisaɓe ɓe faala adude fitna e Sénégal ɗum taki noon ha yeesoɓe Pastef ɓen ɓe sokano e leydi Sénégal kono ɗum takani Allah ko ñaawi kon waɗaka ɓe soki yeesoɓe Pastef ɓen kono hay ndem ɓiɓɓe leydi Sénégal ɓen ɓe tawi politique ko fi anden feereji e kala anden kala gurɗaɓe ɗon ko ɗon fewde wottuɗo ko ɗum taki Sénégal ɓe wawi yaltude Macky Sall ɓe addi yimɓe manta ko ɗum ni Ousmane Sonko e Diomaye Faye ɓe yeesoji a Pastef so minen kala UDP ɗo minen hooli noon kadi ko ɗin façon feereji Seedy Njie e Adama Barrow because ko na on kono Adama Barrow hoore mum o haalno ɗo hitande yawtunoɗo ɗo o wi kanko Adama Barrow ko mambo jiya Ousseynou Dabo Maya so maayi noon ɓe surla ɗum kanko o yaha o waɗa confirmé ne Ousseynou Dabo maayi ha o surla si on tuma kanko Adama Barrow no wawa jippude e présidency o kanko kala ɗum wona ɗo kala o haali Demba Sabale haalno ɗo no jarani ɓe kamɓe fuy ɓe hippa ƴiƴam ndem jiya ɗo Adama Barrow wona ɗo e laamu Ibrahima Silla haalno ɗo kala meeting monnata ko ɗum wonɗo groupe o wi UDP ɓen ɗi pari fi jahana leƴƴi monnanta ko ɗum fulɓe ɓen e ɗiɗa leƴƴi fi ɓe hulɓinaɓe so Seedy Njie kañum woni last passing yawɗo coffee time ɗo hannde ɗen janden haalgol ɗiɗo façon konngol ji ɗiɗon konngol ji ɗo minen yuɗani kora parti meɗen yi ko konngol manda ɗi fotaka haalede e ɗum noon ɗi jarani parti o ɓe jahat tokkoor fi mi waɗa challenge Seedy Njie mo waɗa proof case makko o so ko fewgol summarise rek parti o darde ko jogi kon fi yimɓe fulɓe amen kala wawa andude yo maren mo waɗa kuñi maren sonin ko aɗa sonin kon kam mo kaɗo keni press conference United Democratic Party UDP igara khiri ida khiri ɗo ke ay kuɗuna hibari sanka non khiri inan kata tunu parti tigirani mane khayi ibe jogi tenga 2025 ko ke kaso men kesine ben won kundu august ke kaso kundu
Seedy Njie député nyani agani khali kana ngemba tamara ga dara ngana speaker deputy speaker ayani khali diga manam batamara ga dara deputy spokesperson MPP party no ken Seedy Njie ayanda ga coffee time ada diga mu kuno nga diga mu kuno gonde oda nyi diga mu ku to munti no gonde aga ma khebe banande to munti no gonde ka diga mu ku sangaran de nyani aga diga mu kurai fitnan sarana o maka jamar ken gonde ka ko hani ke Seedy Njie ya parti ke ngana UDP ya ida hakati mu pour na nyille halle na tare kumpai Seedy Njie aga ni lenki deputy speaker nga ado deputy spokesperson nga MPP baro man capunda no gondi kani koyi jamme pakatinga kani serenga 2016 December wotenga dangi hakati ke be gelli jamme nga khenu ayani serenga aga bara aga barti gambere mundi khanne naga gambere mundi khannu naga nanti arma baro anta kunene ke jamaay no gondire ada ngeng al hala dana ngenta ka jikku ada nyama gambere munga bulle ni sram bulle ni jolani serere ni ba mallinke ni ba sere gabe o gambere mun gondi asu dai na mo gambia kemu dai no gondi gabe yo kunto kan gondi ikanunga iduru to ko bandinu keni kanunga gabe no kanu wadi kunda asda kita kinde no gondi yonkin to kan gondi aga kun no gondi abi no gondi hullu abi no gondi sram hullu abi no gondi mbamba njako no abi no gondi kabila tudambe so kenda ko nandi gambia kabila khibare o kuma kenya ga kidalangi ka mane khali Seedy Njie aga iler ni baro ma ko na ken gondi keda ko nandi o kubisi no na hayta to awunga hayta ka goto yinga hayta ka anyi nyeki wala gambia khalwenga hili raddo ke be ara kenya jobba kendi mane khay kendi nankatu kabila no kuraga na fatam fanseli jo onaga na konna wuli kabila nduru naga na baronde mapurna kabila yo ko linde kabila yo ya kude na ngaro soronta kan ni ko nakadu sembe kitana ke dalile kenda Seedy Njie ara ko fitime gel tirni nga kenya ke dimay ara jabin den ki nande UDP ni parti nanti militia groupe nyani am groupe nyani maka angana militia am groupe mo kenya ko militaire ngara nyani ka honya no maka kere kere ya maka UDP gi khini kata kabila no Gambia bi nga ko sara hullu ene ki kabila no be ga hullu ado kabila no be ga ko honu enati kunna ngani nante kata wote ngai tin kitana kenya no dere amati mo kunude at kabila no so genna ga kabila no ku kabila no ga UDP soron ar ko no katin igana dele katia iro jogora mo dele katia be ga ko labo kimpa maraha ado kumendu kawaranu kenda ko nanti keni diga me sagarante nyane tuma be UDP da hay nanti kedi politique diga me bania keni diga me ay dibe gara jare nanti parti kenda ga kotuma na Seedy Njie na tonto pour ana kadu ke kesi ana to mundi aga mato mundi su luwa nanga ka dunu ne sigira mutu boyno ko hibetu Gambia di ko ga ta wora beere angana ke ko waro ga be no gondere na international president ajam daw yabo deputy party leader ajam seka nandaga ntege di la resise nandaga lamin mane anandaga ma sandawya halle jatu jaju saran kullu yakuma jayde saran kullu ndo jolanundo serere nun ado olohonu kunyanta hunere mallingo hilibane kunyano ma ke men gondere ken UDP kanam ko ngani keme diversity nyane no mana keme kawar no ngi be ga kabila jura ngani kenya na patinga kamo pati be gati ni UDP ntadunge ne saran kullu na ko tempitere kenya na patinga kamo be gati nan to kullu ntadunge ne UDP ntadunge kullu na ko tempita Gambere kemper to muma ka kesuna qurandi na sorom pa kele merendi na mbambi ho halle kebe ga kabila nchobi ne medi anani harfu gati Gambere mo ngatu san chancing kinia ina ko tempita Gambere kiani dalile nga UDP ga bara aga kiani dalile wala press conference ngiri kulo na Gambere mo na ko na kanati o diversity ke kenya no sembe nga mana o kabila no ku anni hulle ken saran hulle ken manjago ken mallinke kenya na o gara sembe kita ken chembe on taka du sere sullo olume naga purna konna ko ko olume naga nan katu yike sago kita na andi sago kita na taki hajuma kyan dalile nga UDP aga yaro ngani pro na sigira mutu na Seedy Njie na denge kotunga boyni impasse be akire 2016 Seedy Njie apare na kemme impasse ala hina kenya create kadi 2026 aga kenga nanya nkeda nkendo tana o ko antampini anta kabila baka kabila no ni kabila njwana mantora kita dome aga kembi laga nyana angana hingara ga ni kebe gani bonenga anam bartana aya ga na bilagarini itinga na dusare nga andatu ni ka angana ho wade kebe gani tongunga anam barta kane ayam pasu angara wara maganya nga kembe na tinga na so kyani ta o gale tibar san karon tuni nay nanti United Democratic Party UDP akana ka umuri His Excellency Radio Sen Mukunda Dabo ado di international executive of United Democratic Party isigira ni kay purna Seedy Njie na denge kitenga purana ka du keske profunu mato ngoni magare na fanware cultural dance lawo cultural dance lawo KMC no dance si pa yegli di
Good afternoon to all of you. I only have 1 or 2 sentences to say to you because my able colleagues have already said everything that there is to say. The first thing I would say is my name is Zainab Diab Ganim. My father is a Lebanese Gambian, born and bred in Gambia. I was born in the Gambia, bred in the Gambia. My mother is a Mandingo and is a Serir, Santa Sen. So I leave that with you to deduce what you want to deduce out of it regarding Mandinka party of UDP. Fofulache M. What I want to be very clear here is to Seedy Njie. Let Seedy Njie be aware that now enough is enough. All the accusations levied against UDP and all what has transpired. Seedy Njie's history has already been chronicled for you here by my able colleagues. Ñu bàyyi mu dem. Waaye bii duñ bàyyi mu dem. We want to make it clear to Seedy Njie and our party members that we have already spoken to our lawyers and we will be coming to Seedy Njie. He will be hearing from us. If he has any evidence that we have armed militia, because people use words without knowing the meaning of those words. Armed militia is a very strong word. If he has any evidence that we have that, when he hears from our lawyers, he should bring the evidences before the court and before the whole of the Gambian people. Lolu buga nañ mu leer ci suñ supporters yi bu baax a baax. And one thing I want to say to Seedy Njie is, if he has an iota of decency in him, he would resign from his position as the Deputy Speaker of the National Assembly for coming out with such dangerous, irresponsible, and utterly untruthful statement in public on Peter Gomez coffee time. This is all I want to say. Thank you very much. Naler. No regular song. Questions? Is there anyone from UDP? No, take your questions now. Let him identify himself. From? Oxford. Can I have that? Yes, thank you very much for that question, and that's very important. We have contacted our lawyers, and they will be filing a case against Seedy Njie in court for baseless and
frivolous accusations leveled at the UDP, and if he has any evidence that UDP has an armed militia, he'll have to adduce that evidence in court. Now, we will probably start with a cease and desist injunction to him. If he wants to cease and desist and apologize to the UDP, we probably will drop the case. If he doesn't, we're going to go ahead with a lawsuit against Seedy Njie. Because this has to stop. These fabrications and attempts to demonize the UDP must stop. Li ñoo wax rek mooy ñun contact na suñu lawyers ba pare pour ñu yóbbu Seedy Njie court li mu wax su fekkee ne dëgg la ci bon nañ ko gis court nañ tase moom court mu génnee firindeem yi wax ñu ne lii moo tax ma nekk am ngeen am militia fii lañ nekk ñii lii lañ yore ci ngaanaay dañu ko wax waaye yéen a ngi def 616 njëkk su fekkee ne moom li mu wax xam na ne du dëgg mun naa génne ne jégal leen ma li ma wax du dëgg ñu bàyyi ko foofu noonu waaye su ko defut nañ dema moom court ñu déggali fan ñu jox ñu évidence bi fan lañ amee militia fan lañ nekk ñan la ak ñoo xam ne fan lañ amee gànnaay gi soo des na ci moom nag su buggee jégalu waaye suñu lay si dañ ko wax kañ la war a jégalu suñu lay si dañ ko wax loolu su jégalu ci waxtu boobu noonu nañ dem court so Seedy Njie nga sa mbala kiitiyo la la loyal contact le foka ba aba tele bul sa na diataye ay finta fuko ngam fo toñante al hekatu dia moy ba kat mo hada ba wante mo ka fille do nga ko ki taw ay ina malu ya fo al hekatu ni nga yembolo sey ko banna mama mbolo sey mi ta kiitiyo la le ate firin ala cede akul ma ay soto kontro ngam wolle soto ngam londi na jorangol dila pour ka gambe ngul kele bil man kam mandin kolti ki jolta ay na yo tandinna court ba so court so ngam sajo court be men fala so bare to on le contact ko ba no, it's up to him if he wants to apologize. Because the legal procedure is we have a cease and desist injunction to him first, telling him that what you did is wrong. You have to cease doing that, and you have to desist from making any more false accusations against us. If he does that and apologizes, the case stops there. If he doesn't, then it goes to court. Because that's a new rule in the Gambia. You have to have a cease and desist first in cases of defamation libel. So you have to cease and desist. Cease from doing it and desist from repeating it. And apologize. If you do that, it's fine. We withdraw our case. If you don't, we go to court and you adduce your evidence. Okay? Anybody else? Let him identify himself. Not a clear question. Clear. Yeah, yes, sir. Yeah, it's a bit outside the topic, but tribal politics is what characterizes this government. All they do is try to pitch one tribe against the other. That has been there for Barrow for years now. One day he would invite the Mandinkas, and then the Wolofs, the Fullers, the Jolas, and what have you, the Sarahule. We say as a president, you should not be doing that. You can invite a village, a region, talk to them about the problems of the region, of the village, not tribal issues. We don't want a conglomeration of tribes in the Gambia. We are all proud of our tribes, and that's the way it should be. But above and beyond that, we are Gambians. And we want to grow the Gambian mentality, the Gambian civic space, so we all see ourselves above all as Gambians. Our tribes, our religions, our regions come in as additional factors for enriching us and for bringing in diversity and inclusion. Those should be factors that help us to grow and become better. We should not be using them to divide us. So a president swore to hold this country together and to observe and preserve the laws of the country and the constitution.
And the Constitution and the Constitution tells us we are one people, the Gambian people. And that's what we want our president to do for us. Grow that culture. Li ñoo wax rek mooy ne nguur gi li ñu leen xamee mooy xaajaale xeet yi dañoo ñu def lépp ñu mun a fu ñu féewaloo ñun loolu bëgguñ ko ñun Gambians lañ man comme ni ko yàqu ma waxee fii soo gisee high table bi am na fi lépp te ñoo bokk parti bi ñun dañ bëgg a nekk benn doomi réew Gambians ku nekk fi nga jógee xam nga ko fi nga faaxee ko xam nga ko lan nga doon xam nga ko loolu daf ñu war a gën a mën a dimbale pour ñu mën a gën a jëm kanam loolu war ñoo féewale man ma indi suma mandinka original thing sur table kii indi Lebanese Arab origin bi indi Wolof and Fula Wolof and Jola et cetera we bring it together ñu seet boole yooyu yëpp naka la def lii ñu mun koo jëfandikoo pour jëm kanam loolu lañ bëgg bëgguñ presse boo xam ne daf ñoo féewaale di ñu xaajaale bëgguñ loolu te moom loolu nit toogee ba tey loolu lañ gis loolu lañ ko wax ne na bàyyi loolu toppatoo Gambie bi ak doomi Gambie fàtte xeet yi so ma lafa pression mbeke la ɓen dagote kan kara ñoobala ma laf pression mbeke la setude kam fara ñoobala man la fi wala mbegam boodula lonne mu mintinga lonne andu mbeka mbe ñantam fantole suwa ñantiye fantole fu loolu sarafu lewlu mandinkolu joolal mbemol momo ñantiye fantole bari lafa pression miyan kasi kara ñoobala mbeki dambe ndi wolti nga ñoomuta nga ñoo kanu nga ñoo ndole kata ñoo yan ndole ka futu ñoo ndole kata ñoo baade so la ko person mi sin kara ñoo bala mala person mi farala ñoo bala kam bondi ñoo bala man la fi wala so aramba ñu tolu bulala ka wala fa na la molu ne jala molu continuer kan kañu mo kun tan fo aro baro le yake nati ma kenun ñin tekela na nga singolo jodi ñu tekela ya jaata la ñaato ndeyim bi la bi adama baro moom mooy ndeyim bi la bi su ko bëggoon lii dina jeex moom moo leen a jox moo leen a dooleel na stop tribal politics dafa war a jeex ci réew mi gis lañ li mu def ci Afrique li mu yàq man maa ngi woon Côte d'Ivoire juróom fukki at ak ñaar tribal politics moo tax ñu mujjee xeex seen diggante reyante ay fukki junne yi nit rey nañ ko fa ñun dañ mujjee gën a Côte d'Ivoire ak ñëpp dem toogi Tunis ñëpp daw international organisation yëpp génn dem ñu dem Tunis maa ngi woon Tunis fukki at ak benn bi ko dañu daax ak Côte d'Ivoire ci seen tribal politics ma dem Kenya gis nañ li fa xewoon diggante Kiku yi ak Luo yi ak Kalenjin yi gis nañ ko fa gis nañ ko Burundi gis nañ ko Rwanda ñun bëgguñ loolu Gambia fii dañ bëgg ñun ñëpp ñu nekk benn parce que ñoo bokk ndey a baay ñooy séyante ñooy dem ci ngénte yi dem ci dëj yi loolu lañ bëgg ci réew mi société UDP comme ni ko kii waxee Yakumba yëpp fii ñëpp a fi nekk naa dafa bari bàyyi loolu lañ koo wax waaye nag xam nañ ne du ko mën a bàyyi parce que noonu la mel soo li ci des ne fi mu nekk ci Gambien si la des 2026 génne leen sànni carte UDP ñu bëcc ko toog ci dex bi loolu ci des jërëjëf. Is that all? Anybody else? Is that all? That's not introduce. That's not introduce. Now we're going to hand over to the deputy party leader to do the closing remarks. Thank you. Before I do the closing remarks, I want to say something in Wolof. Seedy Njie. Seedy Njie. 2017. dama toog man fekk ko suma buntu kër muy toog suma buntu kër fi ma dëkk kaani fi estate maa faa baakay tombo ñoo bokk fence waa jubóowuñ mu toog suma buntu kër moom Seedy Njie benn yoon ñaar yoon ñetti yoon ñeenti yoon su ma xali ne laaj ko lan la Seedy Njie def sa buntu kër
ma dem na ko yow loo des ma bunti kër mu ne yaa ma ne naam mu ne ma bëgg nga yóbbu si oncle Ousseynou ma ne ko oncle Ousseynou waaw dama am moom waxtaan ma ne baax na dama bëggoon a xam lan la bëgga ma ko Hecci Dabo no ko Seedy Njie def la bëgg a gis Hecci Dabo na ne ko fee ko kuutu by 8:30 8:30 ñu dajee Seedy Njie kuutu ñu dem sa saali Hecci Dabo fekk jabaram bi ñoo Sali Dabo ngi toog waaye Sali génn bàyyi Seedy Njie ak man a Hecci Dabo man a Hecci Dabo Seedy Njie ne dafa bëgg a gis man lim ko doon bëgg a gisee tax ma yóbbu ko mu ne Hecci Dabo dama bëgg a ñëw UDP 2017 dama bëgg a ñëw UDP Hecci Dabo seet ko ne ko Seedy du ma la tontu gisuma nga pare si sa kanam demal mu dem Ousseynou ooyatu ko ñëwatu après 3 weeks ñu gis ko sa Adama Ba bon Hecci Dabo maa ngi koo gërëm ne nañ ko bàyyi xel am na lu ko yàlla may xamoon na Seedy Njie doo UDP loolu laa bëggoon a aar rek nit ñi xam Seedy Njie ba façon nit la fu tool mu takk Seedy Njie maa ngi la advice 2020 is going to be pure UDP government doo fa takk parce que yàq nga ba pare doo fa takk jukko wañ nga amee waaye suñu government doo fa takk Seedy Njie li ma wax mooy I have to close it. Thank you very much, especially the media houses here present. It was a long period of statements we've had, what the speakers have said here, especially Mr. Lamin Mani and Larry Sise. The youth present have said it in the local languages, in Sarahule and Fula. Just to eliminate tribalism in United Democratic Party. We are not tribalism. The first deputy party leader was a Fula, the lady Aya Jallo, a typical Fula, the lady Aya Jallo. After him, I'm the deputy party leader. Partly Wolof, partly Fula. Where is discrimination? Where is tribalism? We are not a tribal party. Seedy Njie, we have warned you. We are going to court with you. And there is no way you will escape. There will be no hiding place for you, Seedy Njie. Here is Gambia, a tiny country. On that note, I say thank you to all of you, especially the executive members, the media houses, and those who are present here today. The media houses, thank you very much. Whenever you are called upon, we are always keen to be with us. So once more, I thank you very much on behalf of the party leader who is not here. Thank you. Thanks.